All right, and if you can remind me, Tony or Cecilia, where we were, but I can look it up. It's way down below there. It's the Dadavani on money, and now that you have a new government. Yeah, it's right after the intoxication of money, Shuddha. It will, after the intoxication of money. Eu não sei se você se lembra, Cecília, porque foi nessa a última área. que eu vi era de Vyavastiti ainda. Não, nós terminamos Vyavastiti. Então, mas a última vez que eu vi na Satsang ainda era, então eu não estava na última. Então tá. Então, should continue further down should. Yes, okay. Yes. Money also comes without thinking about it. I think it's further down. What is necessary? How about you can always write on the search field. And write what? What word do you want? Tell me. It's probably the intoxication. This is the paragraph, the heading, intoxication of money. All right. I think it's down below. It shouldn't be very far, should it? Okay. All right. So then I'll just continue there. Yes, I think it would be easier like that. It moved to a different. Yeah, right. Yeah, I know. I did. Yes, okay. I'm sorry. I don't exactly. Not a problem. Not a problem at all. It's let me just go straight here, and it is the 2000 was it the okay, I'm just going to go to documents, and then which year of the Dadavani is it? Do you know this? Dadavani is April 2022, right? That's correct. Yes, should. April 2022, the space of Spanish. Let me see here. Yes, I found it, and it was on the 1st of November that we did it. So here we go. Now I go all the way down, right? And where does real pleasure exist? We've done that, right? Have we? Have we done where does real pleasure exist? Tony, você sabe se fez essa parte? I'm looking also here. I think that, let me see. I look at my Gujarati, but it's page 51. Should that translate? If you have that, is your worship that of God or money? If in intoxication of money, there is that's it. Scornful rejection. Have we done? Have we done this? No. I think that's where we stopped. Okay. All right. Good. Yes, wonderful. Right yes. All right. But you're not sharing, Shuddha. Okay, I got it. So now I will share it. Okay. Okay. Here we go, and I share, and you see it, dear? Do you see it? Yes. So in intoxication of money, there is scornful rejection. Na intoxicação de dinheiro, há rejeição de desprezo, com desprezo. Questioner: when one has more money, does illusory attachment emerge? Money in excess is akin to alcohol, isn't it? Interlocutor, quando se tem mais dinheiro, surge uma ligação, um apego ilusório. O dinheiro em excesso é semelhante ao álcool, não é? I think we did this one, Shuddha. Actually, I was on this
on this satsang. Yeah, right. Okay, good. Yeah. Yeah, so you know it, Yeah. because then I think it's this one that's coming, which is what is the where does real pleasure exist? Yes, probably. Okay. Yes. All right, Então, eu that's estou falando fine. que eu lembro que a gente tinha feito aqui. Então, é esse aqui. Onde Where? existe o verdadeiro prazer? And the questioner is asking, why is money given so much importance nowadays? E o interlocutor pergunta por que o dinheiro é dado, ao dinheiro é dada tanta importância hoje em dia? And Dadashri replies, when a person doesn't have any kind of insight, the belief sets in that money will give him pleasure. That belief becomes strengthened, and he ends up believing that all sensual pleasures can be acquired through money, and other things can be acquired too. However, that is not his fault. He has changed, he has charged such karma in past, and thus the effects of that keep coming, you see. All this pleasure is just belief of pleasure. If a person is considered to be happy, if he has money, then there are many rich people, but they too commit suicide. If there is pleasure in having a good husband, then there are many good husbands, yet their wives have limitless pain. Dadashri, quando uma pessoa não tem nenhum tipo de noção, a crença que se estabelece é que o dinheiro lhe dará prazer. Essa crença se fortalece. Ela acaba acreditando que todos os prazeres sensuais podem ser adquiridos através do dinheiro e outras coisas também podem ser adquiridas. No entanto, isso não é culpa dele. Ele havia carregado este karma no passado e, portanto, os efeitos disso continuam vindo. Todo este prazer é apenas a crença do prazer. Crença no prazer. Se uma pessoa é considerada feliz porque tem dinheiro, então há muitas pessoas ricas, mas eles também cometem suicídio. Se há prazer em ter um bom marido, então há muitos maridos, mas suas esposas sofrem uma dor ilimitada. If one has children that are good, then they have pleasure. However, there is no substance, there is no real substance in that either. Where does pleasure lie? Is it in these stores, meaning different kinds of shops? There are these general stores, we see all kinds of things in them. Don't all those things give pleasure? If you enter such a store with $200 or so, then you will become very pleased. You will buy this, you will buy that, and when you have to carry it home, there will be conflict. The wife will tell the husband, how am I going to carry it? Okay. Se alguém... No entanto, também não há substância. You're breaking up, Cecilia. Let's see. What is happening? I'm sorry, my connection fell. I was off for a second. Então, se alguém tem filhos que são bons, então eles têm prazer. No entanto, também não há substância nisso. Onde está o prazer? Nessas lojas? Existem essas lojas em geral, vemos todo tipo de coisas nelas. Todas essas coisas não dão prazer? Se você entrar numa loja com cerca de $200, então você ficará muito satisfeito.
você vai comprar isso, vai comprar aquilo, e quando tiver que levar as coisas para casa, haverá conflito. A mulher dirá ao marido, como vou carregar tudo isso? Mm-hmm. The husband will reply when the wife says, how am I going to carry it? And then the husband will reply, then why did you buy it? There is conflict there too. You buy things unnecessarily and then complain. The husband will say that, can there be any pleasure in that? The store owner isn't happy. Why does he sit there the entire day? If you want to ask something, then ask now, Dada says. If you want to ask something, then ask now. Dada is present, you see. I will explain it to you, Dada says. I will give you the pleasure, the true pleasure that you want. That's the bliss. Do you want to know all this? Do you want to know all this? Or do you want to do something so that you will have permanent peace within? After attaining peace within, your expenses will stop. They will decline. So, will you do that? Dada is asking us all. Então, né, quando a esposa pergunta, mas como que eu vou carregar tudo isso sozinha? E o marido responderá, então por que você comprou? Também aí há conflito. Você compra coisas desnecessariamente e depois reclama. O marido dirá isso. Pode haver algum prazer nisso? O dono da loja não está contente. Por que ele fica ali sentado o dia inteiro? Está falando, né, para a pessoa. Se você quiser perguntar alguma coisa, pergunte agora, que ele está ali presente. Eu explicarei a você. Eu lhe darei o prazer que você quer. Você quer saber tudo isso e quer fazer algo para que você tenha a paz permanente dentro de si mesmo? Depois de alcançar a paz interior, suas despesas vão parar, elas vão declinar. Então, o que você fará? The store owners will have less demand. Why do the store owners get business? Why do the store owners get business? It is because of lack of peace. If I buy this, then I will be happy. If I buy this, then I will be happy. It is because of this that the store owners make sales. With our Mahatmas, the store owners don't make as many sales. This is because they go home peacefully. Why would they go to the store? The others, those without self-realization, keep wandering around in the stores. Então, os proprietários das lojas terão menos demanda. Por que os lojistas conseguem negócios e vendas? Por causa da falta de paz. Se eu comprar isso, então ficarei feliz. Se eu comprar isso, então ficarei feliz. É por causa disso que os donos das lojas fazem as vendas. Com nossos Mahatmas, os donos das lojas não fazem tantas vendas. Isso é porque eles vão para casa pacificamente. Por que eles iriam para as lojas? Os outros, aqueles que não têm a autorrealização, continuam vagando por aí nas lojas. Okay. So here we are with this main heading of the money, which gives us this insight, broad insight into this marketing that's going on in this world of ours, There are two components to it. Where does real pleasure exist, you see? That's a very big heading and it's a very, very important heading. Where does real pleasure exist in life, you see? Então, essa parte aqui falando sobre onde existe o verdadeiro prazer é muito importante.
Onde existe verdadeiro prazer na vida. Yeah, you see, then and so that there's two parts to this satsang today here. The first one is what we are all familiar with, which is called Lok Sangnya. Lok Sangnya. Oh, let me go to the chat. Where is the chat? Participants, and I don't see the chat. Okay. Então, o Shuddha vai I don't escrever share no screen. bate-papo. I'm looking for. Oh yeah, I saw the chat. Okay, so and I will switch it from you to everyone in this. Okay, see this association. Lok means public. Public. And sangnya, sang means company. Company. Duas palavras, né? Yeah, company means sangnya means if you everything that you do sometimes happens with the company that you keep. You see, sangnya. Sangnya é a companhia, né, que você tem para alguma coisa que você vai fazer, alguém que está a companhia de quem você If it is pretty standard, that on a Saturday or a Sunday, my friends, while the guys in the home, this gentlemen, they prefer to stay at home, you see, and maybe watch soccer or cricket or whatever game they see. The ladies take off to the malls, and to the shops. Então, o Shuddha está falando assim, dessa coisa de sangue, né, da companhia, né? Então é muito comum, acho que ele também está pensando lá nos Estados Unidos, né, que nos sábados e nos domingos os homens preferem acabar ficando em casa, provavelmente assistem a algum jogo de futebol ou de basquete, e as mulheres saem para fazer compras, vão para os shopping centers e vão fazer compras. Yeah, and and throughout the week, they have been bombarded by the television ads, showing women, doing this and doing that to their body, and this dress, and this kind of lipstick, and this, and it just goes all over the world. You see, what's wrong? Why? And the other gives you the answer in there. The other gives two answers. One is, that's how the people who are selling this, they know this is how you catch them. You see, you catch them, you entice them, you pull them, you tempt them. You see, you give space to this wandering chit of the ladies and the women. I'm generally, the men are not so involved in this as the women are. You see. Então, o Shuddha está falando, então as pessoas, né, as mulheres são bombardeadas, né, por propaganda e anúncios durante toda a semana, e acabam com esse desejo de sair e comprar e ter alguma coisa, vestido, roupa, maquiagem, cosméticos, né? E aí o Dada perguntando por quê, né, que as pessoas veem um prazer, né, nisso, em fazer isso. And you say, E por que as pessoas saem para comprar isso? Primeiro porque os vendedores, eles querem vender, e para vender eles fazem algo que capture, né, o cheat das pessoas, né? Principalmente mulheres são mais suscetíveis a esse tipo de ficar presa, né? Com o cheat, que é aquela câmerazinha nossa mental que vai para os lugares. Eu quero ter aquilo, imagina aquilo acontecendo, e ele fica vagando, né? Então ele é seduzido pelo vendedor, por aqueles que estão querendo vender os seus produtos. And the fundamental, and so they keep on making the money, and they have 15 or 20 different times in the year, or much more than that. Not to mention the birthdays in the family, you see.
that they have, they kind of say it's on sale. If things are on sale, and you know what they do with the sales, they increase the price the night before or 2 nights before, and then they say, okay, it's sale, it's 20% sale. Buy two, you buy one and you get one free, and the whole way in which they entice the chit of the person who is fundamentally unhappy with herself or himself, you see. More ladies, more women. Então, o Shuddha está falando, então aí esses comerciantes, eles vão ficando cada vez mais e mais ricos, fazendo mais e mais dinheiro, porque aí eles tiram vantagem das datas comemorativas, e além dessas datas ainda tem os aniversários, que cada um nas suas famílias vai ter vários ocasiões, as promoções e liquidações, que a gente sabe como funciona, um pouquinho antes eles sobem o preço, e daí no dia da liquidação tira 20%, tira 30%, leva a mais, uma coisa a mais se você comprar, vão fazendo todos esses tipos de promoção. Para quê? Para fisgar o cheat das pessoas que estão infelizes, né? Das pessoas que estão sentindo falta de prazer e estão querendo... E isso acontece que estão infelizes consigo mesmas. E ele diz que isso acontece muito com as mulheres. And not only that, in Brazil, I noticed this in comparison with the United States, that there has all of these attractive things on the window and everywhere else. All the ladies stuff that ladies like to buy. They have 2 or 3 prices. One is if you pay cash. Second price is you can, if you break down the installments, you can pay now a little bit just so they essentially say to the lady, it's yours. 25%. That doesn't happen here. That is prevented here. That our Federal Trade Commission doesn't allow it in the United States like that. They just you have to display the current price, you see, the price that he is asking, you see. So it really, this is how people pick up, oh, it's easy, I can buy it. Well, they don't know, then the payments will come much, much more later on, including the interest if you don't pay the money, you see, in time. Aí o Shuddha diz que ele notou uma coisa aqui no Brasil que não tem nos Estados Unidos, né? Que assim, eles colocam coisas muito atrativas nas vitrines, e aí ainda cada coisa tem vários preços, né? Então, preço se você comprar à vista, se você comprar em dinheiro, se você comprar em não sei quantas prestações, e que isso nos Estados Unidos é proibido. O governo não deixa, você tem que pôr o preço real daquela coisa e aquele preço que vai ficar visível, né? E ele falou que aí muitas vezes a pessoa que fica... ela nem sabe exatamente quanto que ela vai pagar, nem quando que ela vai pagar, a pessoa não se organiza, às vezes ainda tem índice de juros, né? Quando tem essas muitas prestações. Tudo isso para dizer, isso já é seu, olha, isso já é seu. Not only that, you see, the woman generally doesn't go alone. She goes in there with, there is always somebody, her girlfriend or the lady friend, or 2 or 3 people going together, oh, let's go, to the mall or shopping. So now even, then even if you don't like it, one starts liking it, and so the other one will say, maybe I should get one too, maybe I should get one too. So then, you see them in the malls everywhere, they're all walking around with multiple bags when they get out back into the parking lots, now, you see, this is all called association, advertisement, by association and stealing of the highway robbery of the chit
of the one who is vulnerable. This is a very deep phenomenon all over the world, but this is how the economy runs for these people. We said still the cheat of the one who is what? Who is vulnerable, who is tempted, who is a target of the temptation. The guys will sit and say, what, you want to go, you go. Just the guys are letting them go because they can just have some peace of mind in the home. Or the 2 or 3 hours she's gone on the weekend, they get to be by themselves, you see. These are all the inner things going on. Então, o Shuddha está dizendo que aí, né, essa coisa das associações, né, ele estava falando de sangnya e loka, né? Então, por exemplo, até quando as mulheres saem para comprar, acabam indo, uma vai com a amiga, com mais uma amiga, e aí a pessoa às vezes nem está interessada, mas aí o outro diz, não, mas é muito... acho que eu também vou levar um desse. Né, então, isso é todo um sistema que acaba se beneficiando desse lugar onde a pessoa está insegura, ela está se sentindo mais frágil ou mais triste, mais infeliz, que rouba o cheat daquela pessoa que é o alvo daquela estratégia, né, de vendas, digamos assim, né, que cria esse tipo de tentação que puxa a pessoa, atrai a pessoa para aqui. Né? And Shuddha, association, your meaning is a company to this strategy. The company of the women, a woman doesn't like to take with her somebody who will say, really, is it really necessary? Do we really need it? She doesn't like to go. She'd like to go with somebody who will keep on prompting. Oh, how nice, let's go this and that. You see, only just kind of, they're like sales people were walking on the street, one making the other person buy this, and I think it looks good in you. I think your husband would like it, and they don't say, I think your husband would like it. They'll say, I think you look nice in it. You see, you look nice in it. Então essa associação que o Shuddha está falando é isso mesmo, né? Esse grupo. Então as mulheres não querem sair com alguém que vai ficar dizendo, mas para que você vai comprar isso? Mas você não precisa disso. Ficar com uma cabeça muito prática, né? Quer mesmo sair com alguém que vai dizer, nossa, mas isso fica ótimo em você, daí vai para cá, daí vai para outra loja, vai ver, olha isso, e isso vira uma atividade, né? Sorry, I don't mean to cut you off. Go on. No, that's it. Yeah, but you see, the thing is, the answer is in here. Why is money given so much importance? Then it is it is not. The money is given the importance because it requires money to buy these things. Now the question is, are they really necessary? And that is where the human being is not able to answer. Is it really necessary? You see? And the same thing goes with all of these formulas about health, which, little bottles, this is good for you, this is good for your skin, this is good for your back, this is good for your sexual life, all kinds of stuff. And medically, they have no proven value, you see. These are snake oil kind of thing. In other words, this is just marketed across the world. All of it, much of it manufactured in China, you see. And so, people, they can't read the labels. Don't listen to their doctors. They don't read the right health journals or the health articles, by and large, most of them eat very healthy food. They don't need to buy all of these supplements, Então, a questão é assim, por que o dinheiro é tão importante, né? Porque com o dinheiro eu posso comprar essas coisas. Mas vem a pergunta, mas isso é necessário? Né? Você precisa disso? Aí o Shuddha
adiciona aí mais aquele caso daquelas fórmulas de saúde que as pessoas começam a vender pela internet, vão vendendo que não tem nenhuma comprovação científica, o efeito médico comprovado, mas pela forma como são vendidas, pela forma como a pessoa é seduzida, as pessoas acabam nem querendo falar, nem vou falar para o médico, nem vou perguntar, porque eu sei que o médico não vai dizer que não, e às vezes a pessoa já é uma pessoa saudável, já tem uma vida, que ela já tem uma alimentação boa, saudável, e ela está lá gastando, consumindo essas coisas And not only that, que não são necessárias. and now that she has spent more money than she is supposed to, or she has bought a lot of stuff, back, and her home and her closet is filled with stuff. What she will do is, because her husband would get angry, she will put some things, keep some things in the trunk of the car, or when the husband is not home, she'll bring it in, or that sort of stuff. So now the deceit enters, you see, the deceit factor enters. This is a kashai. This is a very dangerous kashai, you see. So, what is the fundamental reason why she is doing it? First, number one, she feels absolutely inadequate, or she feels she really hasn't experienced any real pleasure in her life, you see. She thinks that by keeping herself beautiful or this or that, she will continue to kind of play the game with her husband, you see, with reference to sex. But this is severe, vicious cycles of looking for beauty where beauty does not exist. Beauty does not exist in the skin. Beauty is inside a human being, you see. I'm sorry I'm saying all these things, but this is how it is. It's here, and it's in India and everywhere, Então, o senhor está dizendo que então, o marido acaba ficando... Então, a pessoa traz tanta coisa que ela nem tem onde colocar, e o marido vai ficar bravo. Aí ela, às vezes, esconde as coisas, coloca no porta-malas do carro, e aí começa até, muitas vezes, essas artimanhas de manipulação e de mentiras, né? Que ela acaba fazendo, mas tudo isso porque ela se sente inadequada, ela se sente infeliz, ela nunca sentiu um prazer real, ela acredita que ela precisa, através da beleza, né, através de algum tipo de padrão, ela vai jogar esse jogo, né, de que através disso ela vai ser feliz, o marido vai gostar mais dela, e ela vai prender o marido, ele vai ficar mais próximo a ela, e isso tudo vai criando uns círculos viciosos muito severos, muito difíceis, né? E ela fica buscando por uma beleza e acreditando que a beleza existe na pele, que na verdade a beleza não existe na pele, ela não existe ali. A beleza é interna. Not only that, but you see the thing, this is, all of these things can be seen by all of us who are enlightened and awakened and are able to see, are even able to see what is going on inside us. Oops, what happened to my... okay, are able to see what's going on inside us, you see. And this is why why? Because we have attained the bliss of the self, the eternal bliss of the self. When Dada has said that our Mahatmas do not really get, they do not get pulled in this odd directions, you see, and buy things that are not really necessary, you see. Então, nós que recebemos o Gnan, recebemos a autorrealização e que sabemos quem nós somos,
a gente tem esse contato com a bem-aventurança internamente, nós somos despertos e nós temos a capacidade de ver aquilo que acontece internamente, né? E é por isso que porque a gente está no ser, e a gente está com esse acesso à felicidade do ser inerente a nós. E por isso o Dada dizia que os Mahatmas dele não são puxados. I'm in Satsang. Okay. Não são puxados pelas coisas que estão fora, né? Porque eles não... Não sei, Antônio, faltou alguma coisa? Okay. Can you hear me? Não, yes, Cecília, você tá direitinho, Cecília. Yeah, right. I had a local call, and they didn't realize, again, the same time change business. Anyway, don't worry about it. Yeah, right. All right. So you see, with this thing that you read today, Cecilia, it is applicable for the entire world. When a human being does not really find any real insights, when he doesn't have any insights, and this insight is suj, you see, he follows the world, when he or she was a little young boy or a little young man or a woman, they were pretty happy with whatever their parents provided, you see. But now the world has changed, you see, and the world of advertisements, the world of competition, the world of, false beauty, false appearances has just made it a very crazy world, And, and her own demands have increased, you see, or his demands have increased, you see. She has to wear designer clothes in order to kind of give her a sense of, I am better than the other ladies. See, they try to display the labels, And so... O que é isso? Então, o Shuddha está dizendo que isso que a gente leu hoje é uma coisa que acontece no mundo inteiro, com todas as pessoas em todo o mundo, né? Porque as pessoas, elas não têm uma percepção, né? Uma noção, um insight, uma percepção interna do que está acontecendo. Então, elas acabam, não tem esse guia, alguma coisa que dê uma dica, né? Um insight. Então, elas acabam seguindo as regras do mundo, aquilo que o mundo vai propondo, né? Então, elas, quando eram crianças, elas eram felizes, elas ficavam felizes com aquilo que os pais podiam dar para elas. Mas aí elas crescem e o mundo também já mudou muito. Então, tem todo esse mundo da propaganda, do merchandising, da competição, dessa beleza falsa, esses padrões falsos. E tudo isso cria demandas, né? Criam exigências que a pessoa sente que ela tem que cumprir, né? Então, por exemplo, o Shuddha estava dando o exemplo das pessoas que sentem que se elas não usarem uma roupa de um estilista específico ou de uma marca específica, elas não, se elas usarem essa roupa, elas vão ser melhores do que as outras pessoas, as outras mulheres que não usam. Yeah, she doesn't realize that any and every thing that costs hundreds and hundreds of riyals, is actually all are fakes made in China. Identical things can be made in China, made to look like the original, you see. Então a pessoa nem se dá conta de que muitas dessas coisas, quase todas, que custam milhares de reais, elas podem ser reproduzidas e são reproduzidas quase que idênticas na China e vendidas por um valor muito baixo. But anyway, enough said there. But you see, this Dadashri says, by
it pleases her ego, you see, it strokes her ego that she is superior than the other lady, you see. This is kashai, so this is pleasure mediated and worsened by kashais. And then there is this fundamental belief that if I go get this or I go get this, I will be happy. So then there is this pleasure of belief. I think this is, oh, if I have this, I'll be happy. If I have this, I'll be happy. You see? And so it goes on in all so many different directions, you see. Então, e aí o que acontece? Isso afaga o ego da pessoa, né? Ela sentir que se ela tiver isso, ela vai ser superior a uma outra pessoa, uma mulher vai ter um determinado vestido, e quando ela tiver, ela é superior a uma outra pessoa. Isso vai criando, isso vai dando, vem dos cachais, né? E alimenta ainda mais esses cachais. Isso é uma crença, né? Principalmente isso, é uma crença de que eu vou ser feliz se eu tiver isso. E é uma crença de prazer. You see, this even the rich man or woman is not happy, and the poor man or woman is not happy. It is the one who has the right approach to money and understanding begins to be happy, you see. Money, you see, money is meant to provide you with necessary things to keep you warm, to keep you, to protect you with clothes. You have decent enough clothes so that you look, okay in the world, but to really just kind of become crazy, or to really kind of use money as an extension of your ego in this society is a disease, you see. Your car is fine, but you have to buy, your neighbor bought a new one, you want to go buy one even better, you see. And the competition sets in, you see. Então, o Dada diz, né? Então, que nem o rico e nem o pobre, eles são felizes por uma falta de entendimento. Aquele que é feliz é aquele que tem um entendimento correto a respeito do dinheiro, né? E começa com a noção de que o dinheiro é bom para você comprar e você poder ter aquilo que você necessita. Então, se for para roupa, uma roupa que te mantenha aquecido, que te mantenha protegido, uma roupa que te faça ter uma aparência boa, uma boa aparência, mas não se tornar, usar o dinheiro, né, como uma extensão do ego, né? O dinheiro acaba se tornando uma extensão daquele ego e acaba levando a essa doença, né? Um ego doente. Aí o Shuddha também falou até essa coisa do carro, né? Então, a pessoa tem o carro dela, que está tudo bem, mas aí o vizinho compra um carro mais legal, e aí So then the belief sets in that, it is through money. It's through money that all these objects of pleasure can be acquired. Whatever he has considered to be pleasure, I can go and get the most delicious things. I can do this and I can do that. I can get the woman that I want. I can get the man that I want, or whatever. And the politicians become corrupt. If nothing works, money will work. If nothing works, money works. You see, even the judges become corrupt, and then you have a society that revolves around this big lie, the big fundamental lie. What is it that gives pleasure in life? You see? Então, o dinheiro, através dessa noção de que o dinheiro é que traz prazer e que ele compra o prazer, ele né? Então, as coisas que eu posso ter
as pessoas que eu posso ter essa mulher, eu posso ter esse homem, as coisas que eu posso fazer. Na política, o dinheiro vem como, se mais nada funcionar, o dinheiro vai resolver, então usar o dinheiro para corromper, né? Então, tudo isso é essa máquina e essa crença, essas crenças que levam a gente a acreditar numa grande mentira, né? Uma grande mentira. Yeah, this some woman, this is a very powerful sentence, that observation that Dada is making, which I just came in front of me. This is Gujarati, same thing. We have translated it, but somehow it misses the tone. Dadashri says, even if the husbands are very good, quote unquote good, means decent, you see, their wives have endless misery. Their wives are continuously miserable, you see. Yes, this is an observation of Dada, you see. Então, o Shuddha está falando que ele viu uma observação aqui, né, do Dada, e veio para ele aqui a frase original em Gujarati, que ele acha que está um pouquinho fora do tom na tradução do inglês, né? Então, ele fala assim, mesmo quando os maridos são bons, no sentido de que eles são pessoas decentes, né? As suas esposas vivem em total infelicidade, né? Sofrendo, não são felizes, né? Yeah, so there's nothing wrong with their husbands. They go and work hard, bring money home, but fundamentally unhappy person in the home will go around, and now it has been facilitated by online shopping, you see. So, boxes keep accumulating in the home. And then there is the return trip, then there is a return trip. It has come now, you go return it now, so just back and forth, you see. Então, né, tá dizendo, então mesmo às vezes o marido ele é um homem bom, uma pessoa boa, ele está fazendo tudo certo, né? Mas existe aquela lacuna ali, aquela infelicidade. E aí o Shuddha ainda disse, ainda hoje em dia existe ainda compra online, aí começa aquela saga, a pessoa começa a comprar coisas, daí devolve, aí troca, e fica aqueles ciclos de devolução. Yeah, and then these objects, these physical objects, things, you see, whether it is these things that are really not necessary in the home, they become the source of the fight between the man and the woman. You'll say, what the heck is going on, and so the conflicts start in the home, you see. But you see, the story continues, and if you look carefully, this is the story everywhere. You see, this is the story everywhere. It is not just in Brazil. It's in US. It's in India. It's in well-to-do family. Yeah, sorry. No, Cecilia, I just want to make a comment, because the next paragraph with Dada, I think, talks about this internal burning. Yes. That is the common. That's what is really the volcano inside. The burning side will allow it. Yeah, it's a burning. It's a. When you're unhappy, there is an. When you're first you're unhappy because you believe that this pleasure exists in something that is not available to you. It's outside. You see. Then you're unhappy when you have it, and yet there is stuff going on inside. So what's the big deal? Even if you have it, and you have bought it at a good price, if you hear that if she hears that her neighbor or the other lady friend got it much cheaper, then she's upset. You see, so this. Sorry, go on. Yeah. Então, daí o Shuddha estava falando, né, que essa coisa acontece em todos os lugares. E daí o
O Tony falou que ele viu que no próximo parágrafo o Dada vai dizer, vai chamar, né, isso que acontece internamente e acaba-se o dinheiro, essa crença de que o dinheiro que vai resolver, ele chama de um vulcão, né, que vai queimando internamente. É isso, Tony? Yes, in fact, it's coming. So, it is actually, this is complementary to what we are reading. So let me share so that you will understand, because it's in line with what we are going on, this line of discussion. So let me share so that we can, and it comes down. It's the next Yes. heading, yes. Yes, and it is like, Dada sees it from a total perspective and is giving us this. Dada is saying that the true pleasure cannot be found amidst internal burning. Então, Dada diz, então, o verdadeiro prazer não pode ser encontrado em meio a essa queimação interna. There is not a single human being who is not searching for pleasure, sukh, and that too they are searching for permanent pleasure, you see. They believe that there is pleasure. It's just they believe that there is pleasure in money. However, internal burning arises in that too. To have internal burning and to attain eternal bliss, that can never happen simultaneously. In other words, let me read that Gujarati sentence. You can take away the word simultaneously, you see, because to have internal burning, you see, while the internal burning is going on, and to attain, the eternal bliss, that can never happen, you see. You see, they are contradictory, you see. One is burning outside, he is not, while the burning is going on, they are not interested in talks about self-realization, you see. This is very important. Go on. And then these two are contradictory. One side, the burning is going on. Burning means absolute dissatisfaction with yourself inside. Do you want me to read? Yeah. Well, let me finish this. But are you going to finish? Yeah, let me just do. And the two are contradictory. This is not the fault of money. It is one's own fault. What would you do if you were given 10 million rupees? Okay, now you read this first and then read the extra stuff. Então, não há um único ser vivo que não esteja em busca de prazer. Eles estão em busca de prazer permanente. Eles acreditam que há prazer em dinheiro, nessa crença. No entanto, a queima interna também surge nisso. Ter uma queima interna e alcançar a felicidade eterna, isso nunca pode acontecer. Aí o Shuddha olhou lá e disse para tirar a palavra simultaneamente, né? Porque significa que enquanto existe essa queimação interno, a pessoa não consegue focar em se autorrealizar, né? E assim alcançar a felicidade eterna. As duas coisas são contraditórias. Isso não é culpa do dinheiro, é a culpa de cada um, da própria pessoa. O que você faria se lhe fossem dados 10 milhões de rúpias? Questioner, that too is a problem, isn't it? O interlocutor responde, isso também é um problema, não é? Yeah, Dadashri says, what would you do if someone gives it to you? You should ask, if you have a problem, then why are you passing it on to me? Why would I want to take on your problem? Please take it back. But Dada says, and how much pleasure arises in this money that you receive? If you're given 500,000 rupees, then at first you become very happy when you see it. Then you will have the problem of where you should put it.
In which bank should you put it in? Then you will have to be ready so that no one steals it from you on your way home. Então, Dada diz, o que você faria se alguém lhe desse isso? Você deveria perguntar, se você tem um problema, então, por que você está passando para mim? Por que eu iria querer assumir o seu problema? Por favor, aceite-o de volta. E quanto prazer surge através desse dinheiro? Se você recebe 500 mil rúpias, no início você fica muito feliz quando vê. Então, você depois terá o problema de onde deve colocá-lo. Em qual banco você deve colocar? Então, você terá que estar pronto para que ninguém o roube de você no caminho de casa. And what if, on the way, someone does happen to snatch it away from you? So none of that can be considered as pleasure. The fear of getting robbed and actually getting robbed, there is no pleasure in that at all. Everything in this world will end up becoming unpleasant. And the self is one's real state, swarup. There is no pain in it whatsoever. For people of the world, even if someone gives them money, it ends up becoming unpleasant. Where to keep the money secure becomes a problem, you see. E se no caminho alguém por acaso o arranca de você? Então nada disso pode ser considerado prazer. O medo de ser roubado e realmente ser roubado, não há prazer algum nisso. Tudo no mundo acabará se tornando desagradável. E o ser é o próprio estado real, Swarup. Não há dor alguma nele. Para as pessoas do mundo, mesmo que alguém lhes dê dinheiro, isso acaba se tornando desagradável. Onde manter o dinheiro seguro se torna um problema. You know, so this too, parts that we have read gives us the insights into the fundamental nature of unhappiness that exists within a human being, and who then is searching for avenues of pressure. He looks at other human beings, at the people in the world, and and that is what he has learned. No one has showed him that money is not the source of real pleasure, you know. No one has told him that, no one has really shown him what Dada is now showing us here, you see. Então, na natureza fundamental, né, do ser humano, existe, né, ele está sempre procurando por prazer, né? Faz parte da natureza do ser humano. Mas ele não foi ensinado a ele que o prazer real não está no dinheiro, né? Foi ensinado que está. And you say the bliss of the self, is so beautiful that the more you spend that bliss, spending that bliss means the blissful one is always naturally helping others. The blissful one is not worried about losing his bliss. It never decreases. On the contrary, it only keeps on increasing, you see. Então, a bem-aventurança do ser, a pessoa, a beleza do que acontece com a bem-aventurança do ser é que você pode ajudar as pessoas, você pode doar as pessoas, mas a bem-aventurança, ela nunca diminui. Ao contrário, a natureza dela é aumentar. Yeah. A pessoa não fica com medo de perder essa bem-aventurança. Right understanding and view towards money and its value is highly important, and it's relative value, not real value. You know, money is
has relative value, in the relative world, but, to in today's satsang, we learned how unnecessary excess value is applied on money, which the very unhappy consequences, you see. Então, essa satsang de hoje a gente aprendeu como esse valor não necessário e do não necessário é aplicado ao dinheiro. Sorry, Shuddha, I missed the conclusion. Well, essentially it is that, when you do not have the right understanding of the reason why you're running, you end up running after money, which gets you into trouble, you see. You don't know why you're running. You don't know why, you could have spent a nice afternoon with your companion in the home, seeing the beauty of the world or spending the time nicely. You got enough, He does his thing. He may watch soccer and you do your thing, but, but do you really need to go to expensive shops, you see? And even if you go, do you go and then come back, or do you go and load up, you see? I mean, this is a fundamental question. And then when you really look at the last 5 shopping trips that you made, how much of those things have you used, and how much of them are hanging somewhere or lying somewhere in the home? Então, enquanto a gente não tem o entendimento correto sobre o dinheiro, e sobre o uso do dinheiro e o valor do dinheiro, entender que a importância do dinheiro ela é uma importância que é do relativo e não do real, a gente até esse momento fica colocando um valor que desnecessário e fictício sobre o dinheiro, e a pessoa acaba nem entendendo por que ela está se esfalfando de correr, atrás do dinheiro, digamos assim. Mas se você passa, se você está em casa, está com seu companheiro, sua companheira, a pessoa está fazendo uma coisa, você fazendo a sua, e você não está se preocupando em ter que adquirir coisas, ou mesmo que você saiba fazer compras, mas que você vai fazer de uma forma dentro de uma certa normalidade, não vai se comprar mais do que pode, você pensar nas últimas vezes que você saiu e fez compras, e quantas coisas ficaram pela casa que você nem usa e que nem sabe bem por que você saiu para comprar aquelas coisas. We don't have that anymore, right, Shuddha? It's what? We don't have what anymore? Those trips to spend money. We don't have it. No aimless. Yeah, we don't. You mean Mahatmas? You mean now? Mahatmas are different, in a different category. Mahatmas now, they're thinking, I have this thing in front of me. What am I doing with it? You see, I'm not using it now. It's lying in the house. You see, and they bought. So Mahatmas are struggling with that. And then their Mahatmas are struggling with the difference between temporary pleasure and real pleasure, eternal pleasure. You see, those Mahatmas are going back and forth in that, Então, nós, como Mahatmas, a gente está nessa nossa jornada em que a gente ainda vai na direção do prazer temporário e volta para o prazer do real. Então, às vezes a gente está lá, compra alguma coisa e daí fala, nossa, isso aqui vai ficar em algum lugar da casa, O que eu estou fazendo? Por que eu fui ali, comprei isso vai ficar aí pela casa em algum canto, Então, a gente fica nesse vai e vem. Yeah, you see, I know, I'm sorry, I'm going beyond your time limits. Biden, Tony, Tony will tell you, President Biden here gave
three different times stimulus checks, $2,000 to $3,000 a person for everyone in this country. You see, I mean, it's easy because they can print it and we get a check, right? Cash. Everybody. So, and money, if you're supposed to keep it for really, if you had to really use it, then say, okay, this is extra money coming in, save it for bad times, or when you really need to spend it. But that's not why the government gave it to the people. They said, we want you to go spend. So it kind of kickstarts the economy. This is the kicking start of the economy. So they'll spend, and everything becomes normal. Everybody gets a job and this and that, and so this is how it is. The world will continue to value money, and Mahatmas are valuing the beauty of the bliss inside. So, Então, o Shuddha está dizendo que nos Estados Unidos o presidente Biden sei o que ele fez, dinheiro para as pessoas de $2.000, é isso, né? $2,000 for everybody. Is that it? Yes, right. Each citizen from the everybody country. got it. Yeah, everybody got it. Of course, the very, very rich didn't get it, but most average citizen got it. Então, uma parte dos cidadãos recebeu esse cheque, todo mundo praticamente recebeu de $2, $3.000. Mas é um dinheiro que não é que eles falam assim, guarda esse dinheiro para quando você precisar, né? Não, vai gastar para dar um pontapé na economia, para as coisas começarem a andar e para as pessoas terem trabalho, para a economia girar e tal. Então, o Shuddha está dizendo, é assim, né, que o mundo enxerga e vê o papel do dinheiro, né, o prazer também como algo que vem e que vai dar prazer, você vai comprar coisas, adquirir coisas, vai ficar feliz de ter essas coisas, mas que para nós Mahatmas a gente tem a nossa bem-aventurança do ser. Okay, my friends, highest namaskars from Cecilia, Tony, and Shuddha to all of you. I'm sorry, Shuddha, because I also was part of this. Didn't realize. Eu peço perdão a vocês porque também a mudança do tempo foi uma coisa que eu falei com Shuddha hoje, mas isso não me atingiu, então desculpe vocês. Well, Tony, frankly, between the Mahatmas, there is no no regrets. It's vyavasthit. We realize vyavasthit. I was paying attention with the Germans, and then I did not apply it to. And I think tomorrow I'll apply it because I have to be with the Spanish tomorrow morning. So, I will apply it there. So it is good. So wonderful. And here there is now the discussion about, are we going to have a summer savings time or not? Because the president has never done it before, but maybe now people are talking about it. So we may have another change. Yeah, right. Yeah, and also the same kind of discussion is going on. Maybe we are saying that in 2023 it will be the last change. Here also the same discussions are going on because we are not the only people who make mistakes. I mean, a lot of people end up making mistakes. You see, so. A gente está falando dos erros, né, das confusões que todo mundo vai fazendo por conta dos fusos horários e desses horários de verão que passam, daí volta para o horário anterior, em cada parte do mundo vai mudando. Então, na Alemanha de um jeito, o Shuddha estava com os alemães, então ele estava meio seguindo a mudança que aconteceu na Alemanha, né? E, na verdade, ele nem está na Índia, mas aconteceu isso. We are okay, but you can imagine what will happen if the surgeon, forgets
because he's in the old time, and the operating room people are all waiting. Tony Ele falou que para nós está tudo bem, né? Para nós seria se fosse um cirurgião completamente fora do horário, atrasa 1 hora para uma cirurgia, está todo mundo esperando. So anyway, so Shuddhatma Bhagwan is wonderful. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Wonderful. So good to be with you all. Jai Satchidananda. Muito